So this is syllabus. In this syllabus, your unit 1 is about introduction. Just introduction is there. Okay, I'll tell you one more thing. I have recorded as तुम्ही सगळ्यांनी असे डिमांड केली होती की you need recorded lectures instead of live lecture. That is why I have recorded one lecture of this entire first chapter. First chapter contains very small information. First of all, there is a block diagram. After that, there are definitions and some specification. That's it. This is all about the first chapter. For what? First one is your block diagram of instrumentation system. After that, few definitions. Okay, sensor, transducer, actuators. Few definitions are there. I have explained all the definitions in that video. After that, there is a classification of sensor, what is active, what is passive, and the last thing is that specification. If I'm talking about a sensor, now what is it? That covers in the section definition of sensor. Okay, now what are the specification? For example, if you are buying a mobile phone, you will look for the specifications of it, right? Now what are those specifications? Can anybody tell me? If you're purchasing any mobile or any gadget, you will look for its specification, correct? In case of Processor, camera, display, right, ROM, price. so there are multiples, correct? As you just told me, you will check the camera quality, you will check the memory, you will check the CPU, you will check the processor basically, correct? So there are multiple parameters. Now these are the parameters of the mobile phone. Okay, similarly, if you're using a sensor, which parameters you should go and check for? Okay, now these are the specifications of sensor. Now what are these parameters? Accuracy, range, linearity, sensitivity, resolution, reproducibility. Okay, these are the specifications of that particular sensor, correct? Now all these things are very basic and very general, and I have explained all those things in a video. Okay, so सगळ्यांना समजलं का मी काय सांगितलंय? युनिट 1 जे आहे तुमचं, इट इज व्हेरी शॉर्ट अँड आय हॅव रेकॉर्डेड अ लेक्चर फॉर दॅट. इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन. All right. Now in live session, we are going to start with the sensors and actuators. Now I'll tell you one more thing. For the third unit, I will record the entire chapter. There is no problem. But in case of unit 2 and unit 4, you will need a live lecture because you need to understand what is happening. Okay, I will try my best to cover entire syllabus in a recorded video format. But there are some points in which you need a live session. Okay, we'll have रेकॉर्डेड लेक्चर म्हणजे असं नव्हतं म्हणतं की मी रेकॉर्ड करून तुम्ही आम्हाला पाठवा, तसं नाही. लाईव्ह लेक्चर घेतानाच जर रेकॉर्ड करून आम्हाला परत रेफरन्स साठी जर असेल तर म्हणलं होतं. Yes, ma'am, because we need live lecture. It is more लाईव्ह लेक्चर understandable. झालेच पाहिजेत, फक्त एक रेफरन्स साठी परतच्या रेकॉर्ड असेल. जसं आपण लास्ट सेमेस्टरला केलं होतं, के मॅपचे वगैरे लेक्चर्स तुमचे आपण लाईव्ह घेतलेत आणि ते युट्यूब वर पण अवेलेबल आहेत तुम्हाला, बरोबर? येस मॅम. येस. हा राईट. Yes, ओके, ma'am. ठीक आहे, नो इश्यूज. बट जरी तसं जरी तुम्हाला हवंय ना, नो मॅटर, लाईक आपण तसंही करूया. बट इट जस्ट दॅट की हा जो फर्स्ट चॅप्टर आहे ना, हे फक्त बेसिक आहे. त्याच्यामध्ये काही 2-3 डेफिनेशन आहे आणि 2-3 पॅरामीटर्स. Everyone just go through that video, and if you're still not getting, then just let me know. I'll repeat that chapter. एका चॅप्टर मध्ये म्हणजे 40 मिनिटांमध्ये कव्हर होईल असं आहे ते सगळं. ओके, फार Okay, बेसिक आहे. आय विल शो यू. सी हिअर. हे बघा, हा एवढा एक 7 पेजेसची ही पीडीएफ आहे माझ्याकडे. त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी एक्स्ट्रा पण आहेत. सो हेच तुम्हाला मी रेकॉर्ड करून पाठवलेलं आहे. ठीक आहे, हे एकदम सोपं आहे. तुम्ही जर हे वाचलत ना लाईन बाय लाईन, आणि इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड इट, इट इज व्हेरी इझी. जस्ट गो थ्रू दॅट व्हिडिओ, ट्राय टू अंडरस्टँड इट. इफ नॉट, देन आस्क मी, आय विल टेक इट लाईव्ह. ओके, जस्ट जनरल बेसिक म्हणजे काय डेफिनेशन्स. आता डेफिनेशन्स आणि अशा काही गोष्टी तिथे बघा. आता हे स्पेसिफिकेशन्स. रेंज 2 लाईनची डेफिनेशन आहे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट इज इट. इट इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ द इनपुट इन विच इट कॅन व्हॅरी. म्हणजे काय, आपण म्हणतो की वायफायची रेंज आहे, बरोबर? वायफायला एक पर्टिक्युलर रेंज असते. तुम्ही जर वायफाय रेंजच्या बाहेर गेला तर तुमचं मोबाईल डिस्कनेक्ट होतं वायफाय पासून, बरोबर आहे? सो ती रेंज म्हणजे इथपासून इथपर्यंतच ते तुमचं सेन्सर काय करणार आहे, रेंज सेन्स करणार आहे, बरोबर आहे? तुमच्या मोबाईलमध्ये सेन्सर असतो वायफाय साठी, किंवा सगळ्या गोष्टींमध्ये मोबाईलमध्ये मल्टिपल सेन्सर म्हणजे नंबर ऑफ सेन्सर्स आर प्रेझेंट इन युअर मोबाईल फोन, अँड दोज सेन्सर्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द instruction. Okay, तुम्ही वायफाय ऑन केलं, व्हॉट डज दॅट मीन? इट विल चेक द वायफाय कनेक्शन्स अराउंड इट. ओके, किती डिस्टन्स मधलं चेक करणार आहे? तर डिस्टन्स हे लिमिटेड आहे, फिक्स्ड आहे. तुम्ही जर त्या डिस्टन्स मध्ये असाल, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर वायफाय. ओके, इफ नॉट, देन you will not be able to connect. Another thing is that
आता तुम्ही ते थर्मोमीटर, हे कोविडच्या केसमध्ये थर्मोमीटर फार पॉप्युलर झालं आहे, बरोबर, टेम्परेचर चेक करण्यासाठी. नाव दॅट थर्मोमीटर ऑल्सो हॅव पर्टिक्युलर रेंज. करेक्ट, इथे दिलेले बघा, थर्मोकपलचं एक्झाम्पल दिले. आता हे थर्मोकपल म्हणजे काय, ते टेम्परेचर सेन्स करतो. किती टेम्परेचर सेन्स करणार आहे, 25 डिग्री टू 250 डिग्री. ओके, त्याचे मिनिमम जर 25 असेल, 25 पेक्षा कमी असेल तर थर्मोकपल इज नॉट एबल टू सेन्स इट. आणि इफ द टेम्परेचर इज मोर दॅन 250, then also it will be not able to sense that temperature. So that, what does that mean? 25 to 250 is the range of that sensor. Correct, you getting? Yes, ma'am. Likewise, Yes, I have ma'am. explained all the parameters in that video. Just go through it and let me know तुम्हाला समजतंय की नाही. Okay. हो ma'am. All right. So, what I was actually planning, we'll start with the unit 2, sensors and actuators. ठीक है? So, Ma'am? for the very first, Will you share the PDF of all chapters on Google Yes, yes. Classroom? Yes. माझ्याकडे जे काही कंटेंट आहे, I am going to share everything with you guys. Don't worry. Okay. So in general, I'll tell you what is sensor. Sensor is a parameter which will sense something and it will produce equivalent electrical signal. Whose mic is on? Can you please mute it? Isha. Anyways, so what I was telling is definition of sensor. Sensor is a device or it is a electronic circuit which will sense some physical quantity and it will convert that physical quantity into its equivalent electrical quantity. Try to understand the definition. Sensor is a circuit which will sense physical quantity. Now what is physical quantity? व्हॉइस असेल तुमचा, किंवा मग अजून विजन असेल, किंवा मग एखादा पिक्चर असेल. सो ऑल दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज and those physical quantity will be converted into its equivalent electrical quantity. I will give you an example. Mic. Okay, so very basic thing is mic and amplifier. Sorry, loudspeaker. Two different things. Okay, if you're like sitting in a huge classroom and the voice of teacher is not audible to the last student, so in that case what we are going to do, teacher is going to use the mic, she is going to talk in a mic, and the voice of that teacher is going to spread over that classroom by the help of loudspeaker. Simple. Now what is the function of mic? The mic will convert voice of the teacher into equivalent electrical signal. Right, try to understand it. Mic is going to perform which function? It will sense the voice of the teacher and it will convert that voice into an electrical signal. Now voice is the physical quantity, and what is going to happen, that physical quantity is converting into the electrical signal. Right, so this is what is the sensor. Everybody is clear with the sensor concept? What is it? Sensor is a device. It will sense some physical quantity and convert equivalent electrical quantity. Right? And now, what is actuator? Actuator is exactly opposite term. Okay, actuator will do what? Actuators means loudspeaker. Okay, आता सेन्सरचं सांगितलं तुम्हाला मी एक्झाम्पल माईक, आणि ऍक्च्युएटर म्हणजे काय असणार, तुमचं लाऊडस्पीकर. नो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लाऊडस्पीकर? इट विल रिसीव्ह द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. Right, it will receive that electrical signal, it will convert that electrical signal into a physical thing. बरोबर आहे. सो तुमचा जो लाऊडस्पीकर असतो, लाऊडस्पीकरला इनपुट काय? इलेक्ट्रिकल सिग्नल. and what is the output of loudspeaker? A voice is again a physical quantity. Sensor will convert physical to electrical and actuator will do electrical to physical. So sensor and actuator are performing exactly opposite operations. Right, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll actually start with the second chapter, which is sensors and actuator. Temperature sensor. The first sensor is your temperature sensor. Okay, I have prepared this PDF for the second chapter. So these are the multiple sensors we are going to see in this second chapter, particularly see LM35. It is a temperature sensor. Optical sensor. What is optical? There should be a light in that sensor, or working of that sensor will include a light. Okay, so LDR, light dependent resistor. Try to remember the things. Okay, after that passive infrared sensor. आता तुम्ही passive infrared म्हणजे काय? सपोज तुम्ही कधी मॉलमध्ये व्हिजिट केला असेल, तो मॉलमध्ये तुम्ही जेव्हा एंटर करता तर काही डोर्स असे असतात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मॉल्स, बट देर आर फ्यू डोर्स विच ऑटोमॅटिकली विल बी ओपन और ऑटोमॅटिकली ते क्लोज होतात. कधी ऑब्झर्व केलंय का असं? Yes, ma'am. Yes. Why is that happening?
because there is a passive infrared sensor, and it will sense that human body is there and it will automatically open the door. We'll see in detail what is this PIR. Passive infrared sensor is also called as PIR sensor. Passive infrared. All right. After that, tilt sensor. Now what is tilt? मोबाईल मध्ये गेम खेळताना किंवा एखादा व्हिडिओ बघताना तुम्ही मोबाईल हॉरिझॉन्टल पकडता आणि तुमचा व्हिडिओ हॉरिझॉन्टल होऊन जातो, बरोबर आहे? किंवा तुम्ही गेम खेळताना मोबाईलचा आडवा पकडला की तुम्हाला मोठ्या स्क्रीनवर बघता येते सगळं. सो दॅट इज टिल्ट सेन्सर. म्हणजे तुम्ही जे काही मोबाईलचं रोटेशन ऑन ऑफ करता आणि मग त्याच्यानुसार तुम्ही मोबाईल टिल्ट केला की तुमचं स्क्रीन पण टिल्ट होऊन जाते. सो दॅट इज व्हॉट इज टिल्ट सेन्सर. किंवा फॉर एक्झाम्पल जे कोणी तुम्ही काय म्हणतात त्याला, कन्स्ट्रक्शन चालू असेल, कधी ऑब्झर्व केलं असेल, आय डोंट नो. कन्स्ट्रक्शन चालू असताना लेवल मेजर करण्यासाठी एक असं ट्यूब सारखं वापरतात, त्याच्यामध्ये लिक्विड असतं आणि एक बबल असतो, एअर बबल असतो, बरोबर आहे? पाहिलंय कधी, ऑब्झर्व केलंय? येस मॅम. सो दॅट इज नथिंग बट युअर टिल्ट सेन्सर. ओके. जर तो बबल एकदम सेंटरला असेल तर यू कॅन से दॅट लेवल इज कन्फर्म, लाईक सेम लेवल आहे. किंवा जर मग थोडंसं वेडवाकडं असेल तर मग ते बबलची पोझिशन चेंज होते, बाय विच यू कॅन जस्ट इझिली आयडेंटिफाय की तुमची जमीन प्लेन आहे की नाहीये. करेक्ट. After that, ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor काय, we are going to see in detail. There are two applications of ultrasonic sensor: water level measurement and movement detection. After that, motion sensor. Motion म्हणजे काय? Movement. तुम्ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह झालात आणि the sensor will detect the movement. After that, image sensor, which is very popular nowadays. And we are going to see actuators. Now again, what is actuator? A device or a circuit which will convert electrical signal into its physical quantity. Okay. And which kind of actuators we are going to see? We are going to see two different, DC motor and stepper motor. These two we are going to discuss in the second chapter, sensors and actuators. Introduction is done to everyone. Yes, ma'am. Now we'll actually start with the first sensor, which is LM35. Okay, LM35 is a temperature sensor. Now what is LM? LM stands for linear monolithic. Okay. What is LM? LM stands for linear monolithic. आता ते टाइप आहे आयसीचा, त्या सेन्सरचा. ठीक आहे. After that, now we know LM35 is a temperature sensor. It generates high output other than, like, as compared to, it will generate a high voltage than thermocouple. Thermocouple is one of the type of temperature sensor, but whatever the temperature, whatever the output of that thermocouple is very less. And if we compare that output with the output of LM35, then output of LM35 is much more higher. Okay. Output of LM35 is proportional to the temperature. Now it is very common thing. Suppose this is your temperature sensor. What will be the input to this? Can you just tell me what should be the input to the sensor? Heat. Heat or temperature. Simple. As this is a temperature sensor, it is going to sense the temperature only. Correct. So input of this sensor will be temperature. And what is its output? Its output is always in the form of voltage. Okay. Mention you will be able to see it. Input of LM35 is temperature and output of LM35 is voltage. All right. Now, whatever the voltage we are going to get, that voltage is proportional to the temperature. Correct. जर तुमचं टेम्परेचर वाढलं तर व्होल्टेज पण वाढणार आहे, टेम्परेचर कमी झालं तर व्होल्टेज पण कमी होणार आहे. इट इज व्हेरी ऑब्वियस थिंग, राईट? नाउ व्हॉट इज द रेंज ऑफ LM35? रेंज इज व्हॉट? द लिमिट. कोणत्या रेंज मध्ये तो ऑपरेट होतोय किंवा किती टेम्परेचरला तो ऑपरेट होणार आहे. दिस इज व्हॉट इज द रेंज. ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इज -55 डिग्री सेल्सिअस टू 150 डिग्री सेल्सिअस. नाव जर तुम्ही -55 डिग्री टू 150 ह्या रेंज मधलं जर एखादा टेम्परेचर ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड केलं तर यू आर गोइंग टू गेट इट्स इक्विव्हॅलंट आउटपुट व्होल्टेज. ओके. इफ युअर व्होल्टेज इज -33 डिग्री सेल्सिअस, विल यू बी एबल टू गेट द आउटपुट व्होल्टेज? Yes, ma'am. Yes. किती लोकांना समजलं आहे मी काय प्रश्न विचारला? इफ युअर इनपुट टू दिस LM35 इज -33 डिग्री सेल्सिअस, विल यू बी एबल टू गेट द आउटपुट व्होल्टेज? No. Yes ma'am. Someone is saying no. Someone is saying yes. No. Yes, Tell me. yes. Why? Yes Justify ma'am. your answer. If you're saying yes, then tell me why. If you're saying no, then tell me why. Why do you think so? Because -33 Range 55 पेक्षा लहान आहे. एकाने बोला.
-55 च्या लहान आहे मग. लहान आहे. -33 मोठं की -55 मोठं रे? -33. -33. -35. -33 is greater. बरोबर आहे. Okay, Yes, suppose ma'am. if the temperature is 175 degrees Celsius. आता नाही होणार. नाही होणार. Why? Because that temperature is the out of range temperature. ह्या सेन्सरच्या रेंज मध्ये आहे का? नाहीये. That is why it will not be able to sense the temperature. That is why you are not going to get any of the output. Okay. Now again next is sensitivity. Its sensitivity is 10 millivolt. Now 10 millivolt you can just write as 0.01 volt per degree Celsius. What does that mean? If my temperature changes by 1 degree Celsius, listen carefully, if my temperature change by 1 degree Celsius, then there will be a change of 10 millivolt in the output. Okay, I will just explain this again. Suppose my temperature is 1 degree Celsius. Okay, for 1 degree Celsius, I am getting voltage 10 millivolt. All right. Now, suppose my temperature changes by 1 degree Celsius. Now, 1 degree Celsius ने change झालं, वाढलं, that will be 2 degree Celsius. If my input is 2 degree Celsius, what should be my output voltage? 20 degree. 20 millivolt. राईट. म्हणजे तुमचं टेम्परेचर जर 1 वोल्ट न चेंज होत असेल तर आउटपुट तुमचं 10 मिलीवोल्ट न चेंज होणार आहे. सो दिस इज व्हॉट इज द सेन्सिटिव्हिटी. करेक्ट. सपोज माय टेम्परेचर चेंज्ड बाय, आता सपोज माझं टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सिअस असेल. नो, व्हॉट डू यू थिंक व्हॉट शुड बी माय आउटपुट? 50. By calculation, you guys are right. But what is the sensitivity? I would like to tell you that only. Sensitivity is what? 1 डिग्रीचा चेंजेस तो फक्त सेन्स करणार आहे. इफ देर इज अ चेंज ऑफ 0.5 डिग्री, इट इज नॉट गोइंग टू सेन्स दॅट टेम्परेचर. त्याच्यासाठी 1.5 काही नाहीच आहे, त्याला कळतच नाही 1.5 काय. त्याला काय कळतं? फक्त 1 डिग्रीचा चेंज कळतो. इथे चेंज किती झालाय? 1 आणि 1.5 मध्ये 0.5 चा चेंज झालाय. राईट. समजतंय का मी काय सांगतेय की नाही समजत आहे? हा. Suppose if there is a change of 1 degree Celsius, then and then only this sensor is going to sense the change. But if there is a change of 0.5 degree, the sensor will not be able to sense the temperature. Correct? So sensitivity of this sensor is 10 millivolt or 0.01 volt per degree Celsius. Okay? Suppose I'll tell you another example. इथे दुसरा एक सेन्सर आहे माझ्याकडे. आय डोंट नो व्हॉट इज इट्स नेम. हा पण टेम्परेचरच सेन्सर आहे. त्याला मी इनपुट देते, मला आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे. इफ आय गिव्ह 1 डिग्री सेल्सिअस, तो मला काहीतरी आउटपुट देईल इथे. इफ आय जस्ट गिव्ह 1.2 डिग्री सेल्सिअस, तरी पण तो मला आउटपुट देतोय. इफ आय गिव्ह 1.5 डिग्री सेल्सिअस, स्टिल इट इज गिव्हिंग मी आउटपुट. नाउ कॅन यू टेल मी इन बोथ द केसेस विच सेन्सर इज बेटर और हुज सेन्सिटिव्हिटी इज ग्रेटर? फर्स्ट नंबर. Which one? First LM35. Okay. Why do you think so? Because Both त्याची are better. सेन्सिटिव्हिटी एक्झिस्ट आहे ना. 1 डिग्री टू 2 डिग्री 1 डिग्रीने जंप आहे ना डायरेक्ट. इथं राईट. पॉइंट नाही. सो दिस इज व्हॉट इज द डिफरन्स. नो, इथे काय होतंय की 1 डिग्री चेंज झाला की तुम्हाला आउटपुट मिळतंय. बट आता जर इथे 1.2 चा चेंज झाला तर तुम्हाला आउटपुट मिळणार आहे का? नाही मिळणार आहे. सो तुमचं हे मधले जे काही 9 इनपुट असणार आहेत ते वेस्ट आहेत. 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 पर्यंतचे इनपुट तुमचे वेस्ट आहे. तुम्ही इथे इनपुट दिलं तरी तुम्हाला काही आउटपुटला मिळणार नाहीये. व्हॉट इज सेन्सिटिव्हिटी? त्याने स्मॉलेस्ट चेंज पण सेन्स केला पाहिजे. म्हणजे अगदी थोडंसं जरी टेम्परेचर चेंज झालं तरी द सेन्सर शुड बी एबल टू सेन्स दॅट टेम्परेचर. ओके, गेटिंग? Yes, ma'am. येस मॅम. जस्ट इमॅजिन, तुम्हाला जर मी रिडिंग्स घ्यायला सांगितले ते, इन विच केस द रिडिंग शुड बी मोर अॅक्युरेट? व्हॉट डू यू थिंक? जेव्हा डिग्री सेकंड सेन्सर. आपल्याला अॅक्युरेसी पाहिजे. Second मध्ये. या केस मध्ये बघा, मधले 9 रिडिंग मिस होत आहेत. म्हणजे जर मी तुम्हाला 1.2 चं रिडिंग घ्यायला सांगितलं तर LM35 तुम्हाला आउटपुट देणारच नाही. ते रिडिंग तुमच्याकडे येणारच नाहीये. बट इफ आय एम युझिंग दिस सेकंड सेन्सर, वी डोंट नो विच सेन्सर इज दिस,
but there are some sensors whose sensitivity is more than LM35. Okay, if you use this sensor, you will be able to take reading of 1.2 degrees Celsius. Correct? Yes, So ma'am. this Yes, is what is ma'am. the sensitivity. Smallest change जो काही होणार आहे तुमच्या इनपुट मध्ये, that sensor should be able to sense that smallest change. Okay? कळालं? Yes, ma'am. If not, just Yes, ask me ma'am. again. I'll repeat. मॅम परत सांगा ना आता जे सांगितलं. हा. So what is happening in case of first sensor? काय होत होतं? You will not be able to record the reading of 1.2 degree. बरोबर आहे. 1.2 डिग्री सेल्सिअस तुम्ही रिडिंग घेऊ शकता का इथे? नाही. नाही, because the sensitivity No. is going to sense the temperature whose difference is 1 degree Celsius. म्हणजे 1 नंतर डायरेक्ट 2 डिग्रीचं तो टेम्परेचर घेणार आहे आणि मग तुम्हाला आउटपुट देणार आहे. पण मी तुम्हाला सांगताना काय सांगितलं, मला 1.2 डिग्री सेल्सिअसचं रिडिंग पाहिजे. Now this sensor is not able to do that. ह्या सेन्सरचं ते तेवढं कॅपॅसिटी नाहीच आहे. So that if I'm just using another sensor whose sensitivity is 0.1 degree Celsius, म्हणजे काय, आता हा सेकंड सेन्सर आहे, इथे 1 डिग्री नंतर if I just apply 1.2 degree, okay, the sensor will sense this small input change and it will give you my output according to the input. बरोबर आहे? म्हणजे हा जो काही छोटासा चेंज झालाय टेम्परेचर मध्ये, हा चेंज पण ह्या सेन्सरने आयडेंटिफाय केला and it is going to give me the corresponding output which was not present in the LM35. Correct? Yes, Here ma'am. I am just trying to explain the sensitivity. Sensitivity म्हणजे काय, कसं लक्षात ठेवायचं? No matter which type of sensor is this, कुठलाही सेन्सर असू दे, it should be able to detect the smallest change which is happening in the input. Input साइडला तुमचं छोटस जरी चेंज झालं तरी सुद्धा that sensor should be able to sense it and it should be able to provide that change in the input to the output. छोटा चेंज झालाय ना, ठीक आहे, तो सेन्स करायचा आणि त्याला करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करायचं. This is what is sensitivity. Right? Now clear? Yes, ma'am. All right. Now see, we will see the pin diagram of LM35. ह्याच्या आधीचं झालंय का आपलं सगळं? We are running out of time. Seriously? 10 minutes राहिले तर. Okay. Let's try to finish this sensor. Next. What is this? A pin diagram. What is pin diagram? तो LM35 actually कसा दिसतो? So this is how your LM35 will look like. हे जे काय दिसतं हे चौकोन, हा स्क्वेअर पूर्ण ब्लॅक कलरचा असतो आणि त्याला 3 टर्मिनल असतात सिल्वर कलरचे. Okay, so this is how your LM35 looks like. There is a flat side and there एका बाजूला तुमचं पूर्ण LM35 फ्लॅट असणार आहे, दुसऱ्या बाजूला कर्व असणार आहे, म्हणजे बॅक साइड जी असणार आहे ती अशी कर्व असणार आहे. ओके, I'll show you maybe. माझा लॅपटॉप फार हळू चालतोय. असं. ओके, एनिवेज इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. आपण आपलं कंटिन्यू करूया. मे बी टुमॉरो मी तुम्हाला दाखवेल LM35 कसा दिसतो. ठीक आहे. सो देर आर 3 टर्मिनल्स. फर्स्ट टर्मिनल इज VCC, सेकंड टर्मिनल इज आउटपुट अँड थर्ड टर्मिनल इज ग्राउंड. ट्राय टू रिमेंबर द नेम्स. पहिलं टर्मिनल काय असणार तुमचं VCC. ऑब्व्हियसली जर त्याला चालू करायचं असेल, आपल्याला ऑन करायचं असेल तर वी शुड प्रोव्हाइड अ सप्लाय. करेक्ट. सो VCC इज माय सप्लाय. ऑब्व्हियसली देर विल बी अ आउटपुट. करेक्ट. आउटपुटचे एक पिन असणार आणि देर इज अ ग्राउंड पिन. नाव आता तुम्ही म्हणाल की इनपुट कुठे आहे? कॅन यू टेल मी वेअर इज द इनपुट? VCC. VCC मी तुम्हाला सांगितलं, VCC वेगळा, सप्लाय वेगळा आणि इनपुट वेगळं. सप्लाय आणि इनपुट दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सप्लाय इज नॉट इनपुट. सप्लाय म्हणजे काय? त्याला चालू करायचं. आपण फॅन चालू करायचं असेल तर आपण इलेक्ट्रिसिटी बटन चालू करतो की नाही आधी त्याचं. सो दॅट इज सप्लाय. करेक्ट. पण फॅनचा स्पीड वगैरे चेंज करायचा असेल तर आपण त्याचा तो नॉब असतो तो रोटेट करतो. Now input and supply are two different things. Now tell me,
जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड विच काइंड ऑफ सेन्सर इज दिस, आणि मग त्याला इनपुट कुठे असणार आहे, काय असणार आहे. टेम्परेचर. टेम्परेचर इनपुट असणार आहे, आणि ऍज इट इज सेन्सर, हे जे काही ब्लॅक बॉडी हे पूर्ण वरचं जे काय असतं दॅट विल सेन्स द टेम्परेचर. बरोबर आहे. अल्टिमेटली आपल्याला टेम्परेचर सेन्स करायचं आहे की नाही. सेन्सरचं काम काय, इट शुड सेन्स द टेम्परेचर. आणि कोण सेन्स करणार आहे, ही त्याची पूर्ण बॉडी. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज युअर इनपुट. नाव त्या फंक्शन दिले, पिन नेम दिले. पिन नंबर 1चं फंक्शन काय, सप्लाय व्होल्टेज. त्याला ऑन करण्यासाठी सप्लाय प्रोव्हाइड करायचं, त्याचं नाव VCC आहे. सेकंड पिन इज युअर आउटपुट व्होल्टेज, इट विल गिव्ह यू द करस्पॉन्डिंग आउटपुट. थर्ड पिन इज ग्राउंड, ग्राउंड म्हणजे 0 व्होल्ट. समजलं पिन डायग्राम, फार इझी आणि फार सोपी आहे, राईट. समजलंय का. येस Yes, मॅम. ma'am. आता हे जे काय LM35 असतं त्याचे प्रत्येकाचे व्हेरियस पॅकेजेस आहेत. पॅकेज म्हणजे काय, काही LM35 असे दिसतात, काही म्हणजे प्लास्टिकचे असतात, काही मेटलचे असतात, काही वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे असतात. ठीक आहे. सो हे त्याचे पॅकेजेस आहेत. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट लाईक यू शुड नो की काय असतं, पॅकेजेस काय असतात. आता TO92 म्हणजे हे काय प्लास्टिक ट्रान्झिस्टरला एक पॅकेज, म्हणजे हे पॅकेज कसं असणार तुमचं, प्लास्टिकचं असणार आहे. T046 हे कसं असणार तुमचं, मेटलचं असणार आहे. आणि TO202 हे हे असं दिसणार LM35 असतं, TO202. हे तुम्हाला कोणी विचारणार नाही, बट यू शुड नो म्हणून मी इथे मेन्शन केलंय. आता ऑब्व्हियसली व्ही आउट तुम्ही मेजर कशाने करणार आहे, व्होल्टमीटर किंवा मल्टीमीटर वापरणार आहे. डिजिटल मल्टीमीटर वापरून यू कॅन जस्ट गोइंग टू मेजर द आउटपुट व्होल्टेज. नाउ देर इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट, इक्वेशन टू फाइंड आउट ऍट पर्टिक्युलर टेम्परेचर. फाइंड व्ही आउट ऍट पर्टिक्युलर टेम्परेचर म्हणजे काय, तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं विचारतील की इफ द इनपुट ऑफ LM35 is 65 degree Celsius, what is its output voltage? Okay, प्रश्न समजला. If the input of the LM35 is 65 degree Celsius, what is its output? आता कसं फाइंड करणार, for that there is a formula. This formula is going to be important. Temperature in degree Celsius which is equal to V out into 100 degree Celsius per volt. हा फॉर्म्युला लर्न करा किंवा लक्षात ठेवा, whatever it is, but this formula is going to be very important. All right, so what they have given, they given us a temperature. What is temperature? 65 degree Celsius. Okay, V out आपल्याला find करायचं आहे. And what is it? 100 degree per Celsius. Now, if V out is, if we want to calculate V out, this into 100 will be go on other side. It will become a divide by 100. And if you perform this calculation, you will get V out is equal to 0.65 volt. 0.65 volt. सगळ्यांना समजलं का हे सम किंवा हे जे काही इक्वेशन आहे ते? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट इज ऍज सिम्पल ऍज इट लुक्स लाईक. ठीक आहे, एक्झाम मध्ये तुम्हाला इन्स्टेड ऑफ 65 कुठलाही रॅन्डम नंबर देतील. दॅट नंबर शुड बी इन द रेंज बिटवीन -55 to 150 degree Celsius. Okay, आणि इफ दॅट नंबर बिलॉंग्स टू दिस रेंज, यू कॅन जस्ट इझिली कॅल्क्युलेट आउटपुट व्होल्टेज. राईट, समजलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हा. ma'am. And Yes, there are ma'am. some applications. So LM35 is a linear device. आता you should remember this also. Linear device. What is linear device? If V out, what does that mean? Ki V out is directly proportional to the temperature. What is directly proportional? If temperature increases, your V out is going to increase. If temperature decreases, V out is also going to decrease. So this is directly proportional. And what is inversely proportional? The temperature वाढलं तर V out कमी होणार आहे. Temperature कमी झालं V out वाढणार आहे. So this is inversely proportional, right? Everybody understood what is the meaning of linear? If temperature Yes, ma'am. increases, your output voltage is also increase, or vice versa. Temperature decrease झाला तर V out is also going to decrease. Degree. Correct? So this is why LM35, that is linear monolithic 35, is a linear device. Right? Now there are few applications measuring environmental temperature. मला माझ्या environment temperature measure करायचं असेल तर I can easily use this LM35 because we know environment मध्ये temperature किती असणार आहे? नॉर्मल जनरल टेम्परेचर आपलं किती 25, 35 वगैरे ह्या रेंज मध्ये असतं. सो दॅट रेंज इज इन द रेंज ऑफ युअर LM35, providing thermal shutdown for the circuit. There are some electrical circuit boards whose temperature we should monitor and त्याला आपल्याला कूल करावं लागतं. खूप सारे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस हीट होतात. सो हीट होताना त्याचं टेम्परेचर नेमकं किती आहे? So if you want to exactly measure the temperature of a device, then you can just use this LM35 and to check the battery temperature. The mobile असेल किंवा any other device or any other gadget which operates on the battery, then in that case you will be able to require this LM35 to measure its temperature.
एव्हरीबडी इज क्लिअर विथ द LM35? सगळ्यांना समजलंय Yes, का ma'am. LM35? काही Yes, डाऊट? ma'am. Yes, ma'am. असंच आपल्याला सगळे सेन्सर बघायचे. हे जे काही सेन्सर्स आहेत ना सगळे, LM35 झालं आपलं. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मे बी आता तुम्हाला इंट्रोडक्शन साठी आपला हाफ टाइम गेला. LDR आणि PIR पर लेक्चर आपण 2-2 सेन्सर कम्प्लीट करायचे असं टार्गेट ठेवूया, सो दॅट वी कॅन जस्ट एबल टू फिनिश आवर सिलेबस विदिन टाइम. ओके, दॅट डझंट म्हणजे आपला सिलेबस आपल्याला कव्हर केला पाहिजे ना. हो मॅम. I hope everybody is clear with the concept of LM35. They can ask you multiple questions on this. MCQ पण खूप सारे बनवू शकतात ह्या LM35 चं हे जे काय आहे सांगितलंय. There can be multiple MCQ which form on this LM35. Okay?